Hello students, once again a welcome to you SYBSc Botany paper 2nd plant physiology lecture. Students, you might be knowing that we have been learning unit 2nd from your plant physiology paper 2nd entitled plant water relations. I myself Dr. Mali Bhagawan. Students, again and again repeatedly we have been learning the some processes, what is cause behind it. If we want to understand actually the plant physiology or basic concept, or I have to say that the foundation of plant physiology, we should have knowledge, understanding about the processes. That's why repeatedly, most of time, I used to give you explanation about the physiological terms, physiological processes for your better understanding. Keep in mind. Now we have to get idea about exosmosis. Osmosis is there. So definitely diffusion is there, but this is a special type of a diffusion is a osmosis. Why it is special type? Because there is a plasma membrane in between two systems. Is in between higher concentration and in lower concentration. So exosmosis means what? That we have to learn. Water comes out of the cell sap. वॉटर कशातून बाहेर येते? सेल सॅपमधून बाहेर येते. म्हणून ह्याला काय म्हटलंय? एक्झोऑस्मॉसिस. बाहेर येते. इट इज कमिंग आउट. दॅट्स वाय वी आर कॉलिंग इट ॲज ए एक्झो. Osmosis is there, but water coming out of the cell sap. Keep in mind. But when we will place a cell into a hypertonic solution, in the sense the concentration of solution surrounding to the cell is a higher as compared to the concentration of a solution present in the or cell sap in the cell, isn't it? So definitely second line is there in this PPT, that is occurs when cell will put in a hypertonic solution, means higher concentration. Hypertonic solution in the sense higher concentration, isn't it? And in case of cell sap, there is a low concentration of cell sap is there as compared to the solution in which cell has been put. कीप इन माइंड विद्यार्थी मित्रांनो, एक्झोऑस्मॉसिस म्हणजे पाणी बाहेर येणं. सॉल्वंट कमिंग आउट. कशाच्या? पेशीच्या बाहेर येतोय. कशामुळे येतोय? तर आपण जे पेशी कशात ठेवलेल्या आहेत? हायपरटोनिक सोल्युशनमध्ये ठेवल्या आहेत. हायर कॉन्सन्ट्रेशन असलेल्या सोल्युशनमध्ये ठेवलेली आहे, म्हणजे हायपरटोनिकमध्ये. म्हणजे सेलमधलं कॉन्सन्ट्रेशन हे लो आहे ॲज कम्पेअर टू द सोल्युशन सराउंडिंग टू cell. लक्षात आला? नेक्स्ट थर्ड लाईन. ऑस्मोटिक पोटेन्शियल इज लेस दॅन सेल सॅप. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट. म्हणजे पाण्यामध्ये प्युअर वॉटर असेल, दॅट इज सॉल्वंट, तर त्याचं ऑस्मोटिक पोटेन्शियल हे जास्त असते. त्याच्यात जर आपण साखर टाकत 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 गेलो तर डेफिनेटली त्याचं ऑस्मोटिक पोटेन्शियल कसं होतं आहे? कमी होत जात आहे. So osmotic potential is less than the cell sap, and these things, because of exosmosis, because of diffusion of a water outside the cell becomes a flaccid. So these 4 points are most important just to understand exosmosis. First, in exosmosis, water comes out of the cell sap, and exosmosis occurs when
cell put in a hypertonic solution, and definitely osmotic potential of a hypertonic solution is less than the cell sap, and it causes flaccidity, shrinkage, contraction. Same words: flaccidity, shrinkage, and contraction. Now, opposite process, that is the endosmosis. In the sense, endo means inside. Water diffuses inside the cell sap. Water enters inside the cell sap. When it will happen, हे कधी घडेल? ज्या वेळेला आपण ज्या सोल्युशनमध्ये सेल्स टाकलेले आहेत त्या सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन ह्या पेशीतल्या असलेल्या सेल्सच्या कॉन्सन्ट्रेशनपेक्षा कमी असल्यानंतर. दॅट्स वाय सेकंड लाईन इज दॅट ऑकर्स whenever cell in a hypotonic solution. हायपोटोनिक सोल्युशनमध्ये आपण सेल टाकल्यानंतर एंडॉस्मोसिस होईल. ऑस्मोटिक पोटेन्शियल इज हायर दॅन द सेल हॅव कॉजेस टर्जिडिटी. ऑस्मोटिक पोटेन्शियल कसं आहे? हायर आहे दॅन द सेल हॅव कॉजेस टर्जिडिटी. दॅन द सेल हॅव कॉजेस टर्जिडिटी, आणि त्यामुळे सेलमध्ये कसे होतं आहे? टर्जिडिटी. सेल फुगते, swells, isn't it? This is the endosmosis. Water comes inside. When we put the cell into the hypotonic solution and cell becomes a turgid, causes turgidity or swellings. Here we will be able to see very clearly the exosmosis and endosmosis. As already I have said to you, here this is the exosmosis. In this exosmosis, water comes out of the cell sap. Why? Because this cell, I will label to this cell as A cell, is put into a hypertonic solution. The solution which is having a higher concentration as compared to the concentration of the cell sap, means cell sap is having low concentration, and hypertonic H I have sketched here, that is higher concentration. And because of that one, what happens actually? The water comes out, diffuses, and cell becomes a plasmolyzed. लिसिस ऑफ प्लाझ्मा, पाणी बाहेर आलं. हायपरटोनिकमध्ये आपण सेल ठेवल्यामुळं पाणी बाहेर आलं. हायपरटोनिक सोल्युशनमध्ये कॉन्सन्ट्रेशन हे जास्त हायर आहे. दॅट्स वाय द सॉल्वंट or water comes out of the cell sap. So this is nothing but the exosmosis, and finally cell becomes a plasmolyzed. Such type of cell is known as a plasmolyzed cells. Now endosmosis, water enters the cell sap or inside the cell. Because we have put or kept a cell into hypotonic solution, in the sense this solution having a low concentration as compared to this cell sap, movement of solvent is inside the cell, and cell swells or becomes a turgid, and such a type of a cell is known as deplasmolized cells. Means again it regains its shape, isn't it? Original size. That's why this is known as a endosmosis process, in which deplasmolysis takes place. Now, for this plasmolysis, water comes out of the cell here. Cell sap is a hypotonic, in the sense सेल असेल, प्लांट सेल, त्याच्या सेल सॅपचं कॉन्सन्ट्रेशन कसं आहे? लो आहे, हायपोटोनिक आहे.
tonic compared to the solution outside it. याचं कसं आहे, हाय आहे, isn't it? म्हणजे सेल्सॅप इज ए हायपोटोनिक अँड आउटसाईडला कसं आहे, हायपरटोनिक, हाय कॉन्सन्ट्रेशन. I have written here hypertonic, isn't it? Water diffuses out from the cell sap. पाणी कुठे येणार आहे, बाहेर येणार आहे सेल सॅपपासून. कशात येणार आहे, ह्यास हायपोटोनिक सोल्युशनमध्ये. So water diffuses out from the cell sap into the solution via process osmosis. Now plant cell undergoes plasmolysis. Plant cell undergoes plasmolysis. Net flow of the water is a negative, and finally plant cell mass decreases and cell becomes flaccid. Mass decreases and cell becomes flaccid. So whenever such type of a condition of a cell is there, we have to say that this is a plasmolysis process, because of which the cell becomes plasmolized. Okay, have you understood what is plasmolysis? Cell sap is a hypotonic compared to the solution surrounding to that. Water diffuses out from the cell sap into the solution via osmosis process. Plant cell is undergoing plasmolysis. Net flow of the water is a negative. Finally, plant cells mass decreases and cell becomes flaccid. Now, what are the significances of plasmolysis? In last lecture also we have learned it proves cytoplasm acts as a semi-permeable membrane. With the help of plasmolysis process, we can prove the cytoplasm acts as a semi-permeable membrane between external solution and vacuole. या मराठी एक्सटर्नल सोल्युशन आणि व्हॅक्युअलच्या मध्ये सायटोप्लाझम हा सेमी परमिएबल म्हणून काम करतो हे आपण प्रूव्ह करू शकतो बिकॉज ऑफ प्लाझ्मोलिसिस प्रोसेस. इट इज पॉसिबल इन ओनली लिव्हिंग सेल्स. कीप इन माइंड माय फ्रेंड्स, प्लाझ्मोलिसिस कोणामध्ये होऊ शकतं, हायपरटोनिकमध्ये सेल टाकल्यानंतर वॉटर बाहेर कुठल्या ह्याच्यामध्ये येऊ शकतं, लिव्हिंग सेल. डेड सेल टाकली तर येणार नाही. म्हणजे प्लाझ्मोलिसिस प्रोसेस ऑल्सो हेल्प्स टू डिफरन्शिएट लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग cells or to prove the living and dead cell. Another used in determining the rate of spontaneous deplasmolysis is a measure of permeability of the cell to the solute. That's also significance of a plasmolysis. Deplasmolysis is useful to region resin should be there, RASIN. Resin regain original shape and size and wilted plant organs. So deplasmolysis is helpful just to regain original shape and size of a wilted. We have to say that this also resin is not having importance here. So you have to keep in mind only deplasmolysis is useful to regain the original shape and size of the wilted plant organs. Wilted in the sense आपल्याला माहिती आहे बऱ्याचदा सुकून गेलेली जी पानं असतात, सुकून गेलेलं झाड असेल ते पुन्हा टवटवीत आपल्याला दिसतं. दॅट इज मोस्ट वी हॅव टू से दॅट इम्पॉर्टंट सिग्निफिकन्स ऑफ प्लाझ्मोलिसिस. जर तुम्हाला हा अनुभव घ्यायचा असेल, इफ यू वॉन्ट टू टेक द एक्सपिरियन्स व्हेन वी परचेस सम व्हिजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट लाईक कोरिअँडर. आपण जर कोथिंबीर आणली
किंवा मेथी आणली, तर हे आणल्यानंतर बाजारातून घरी येईपर्यंत बऱ्यापैकी सुकलेलं असतं. पण त्याची मुळं जर पाण्यामध्ये ठेवली तर पुन्हा आपल्याला एक 20-25 मिनिटांना असं लक्षात येते की भाजी ती जशी बाजारात दिसत होती तशीच टवटवीत दिसायला. सो दॅट इज वी हॅव टू से दॅट मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट टू रिगेन इट शेप अँड साईज. पुन्हा त्याचा ओरिजिनल शेप, पुन्हा त्याच्यामध्ये टर्जिटी त्या सेल्समध्ये पाणी गेल्यामुळं, इजंट इट? सो दॅट इज बिकॉज ऑफ डीप्लाझ्मॉलिसिस. लक्षात येईल, दॅट इज बिकॉज ऑफ डीप्लाझ्मॉलिसिस, नॉट बिकॉज ऑफ प्लाझ्मॉलिसिस. कीप इन माइंड टू अंडरस्टँड हाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ केमिकल फर्टिलायझर्स आहेत, त्याचं हाय कॉन्सन्ट्रेशन आहे, हे जर आपल्याला समजून घ्यायचं असेल तरी आपल्याला प्लाझ्मॉलिसिसचा उपयोग होतो. फॉर एक्झाम्पल असं सांगेन की समजा आपण केमिकल फर्टिलायझर शेतामध्ये टाकलं, लक्षात येतं, ते जर हाय कॉन्सन्ट्रेशनचं असेल तर त्या उभ्या असलेल्या शेतातल्या पिकातलं पाणी म्हणजे त्या वनस्पतीतलं पाणी बाहेर येईल आणि त्या वनस्पती जळून जातील. सो प्लाझ्मॉलिसिस प्रोसेस हेल्प्स टू अंडरस्टँड the either high concentration of a chemical fertilizers are there or low concentration. Okay, so these are the significance of a प्लाझ्मॉलिसिस. पहिलं सिग्निफिकन्स आपण बघितलं, इट हेल्प्स टू प्रूव्ह द सायटोप्लाझम ॲक्ट्स ॲज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. दुसरं, इट प्रूव्ज ए लिव्हिंग ऑर डेड सेल, इजंट इट? Also it is used in determining approximate osmotic potential of the cell by identifying incipient plasmolysis stage. Incipient plasmolysis stage. Actually in the plasmolysis, during the plasmolysis process there are the three stages are there. First one, initial stage, beginning stage. Second one, incipient stage, and last one, that is the final complete plasmolysis. Complete plasmolysis, initial, incipient and complete plasmolysis. What is that? That also we have to learn while learning this unit. So rate of spontaneous deplasmolysis is measure of the permeability of the cell to solute. Again, during the deplasmolysis, which is useful to regain the original shape and size of a wilted प्लांट ऑर्गन्स. विल्टेडचं स्पेलिंग लिहितो आहे WILLTED, विल्टेड. ओके, सो दीज आर द वी हॅव टू से दॅट द सिग्निफिकन्स ऑफ ए प्लाझ्मॉलिसिस प्रोसेस. डीप्लाझ्मॉलिसिस मगाशीच आपण बघितलं, विल्टेड आहे, सुकलेलं आहे. बाजारात मातलेली कोथिंबीर ती जर पाण्यामध्ये ठेवली, मुळं असतील, तर ती पुन्हा त्याच्या ओरिजिनल शेपला येते. दॅट इज डीप्लाझ्मॉलिसिस. That is deplasmolysis. Cell sap is hypotonic compared to cell sap is hypertonic. इथं again I would like to make deplasmolysis. ह्याच्यामध्ये सेल सॅप कशी आहे? हायपरटोनिक. कीप इन माइंड, नॉट हायपोटोनिक, हायपरटोनिक कम्पेअर टू द सोल्युशन. म्हणजे सोल्युशनची कशी असली पाहिजे? हायपोटोनिक. सो दॅट करेक्शन यू हॅव टू मेक. ड्युरिंग द डीप्लाझ्मॉलिसिस सेल सॅप इज ए हायपरटोनिक कम्पेअर टू द सोल्युशन. सोल्युशनपेक्षा त्याचं हे कसं असलं पाहिजे? जास्त. वॉटर डिफ्युजेस फ्रॉम सोल्युशन इन टू द सेल सॅप. आता पाणी कुठून कुठे येणार? डेफिनेटली द वॉटर विल कम फ्रॉम हायपो टू हायपर. हायपो टू हायपर म्हणजे वॉटर डिफ्युजेस फ्रॉम सोल्युशन. सोल्युशनचं कसं आहे? हायपो. आणि सेलचं कसं आहे? हायपर. वाया ऑस्मॉसिस प्रोसेस. प्लांट सेल अंडरगोज डीप्लाझ्मॉलिसिस म्हणजे पुन्हा इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल पोझिशन. नेट फ्लो ऑफ द वॉटर इज पॉझिटिव्ह. फायनली सेल मास इन्क्रीजेस अँड बिकम्स टर्जिड म्हणजे स्वेल. फुगीर होते का? तर त्या सेलमध्ये पाणी जातं. ओरिजिनल शेप त्याचा येतो त्याला ड्युरिंग द डीप्लाझ्मॉलिसिस. म्हणजे अगेन आय एम गोइंग टू रिपीट द सेम पॉईंट्स. सेल सॅप आहे,
त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कसं आहे, हायपरटोनिक टाईप ऑफ कम्पेअर टू द सोल्युशन सराउंडिंग टू दॅट वन. लक्षात येतं आहे? म्हणजे पुन्हा एकदा सांगेन, मग असे एक्झाम्पल सांगितलं, भाजी आणली आणि तुम्ही काय केलं आहे, पाण्यामध्ये त्याचे मुळं ठेवलेले. समजा तुम्ही भाजी आणली आणि जर मिठाचं पाणी केलं किंवा साखरेचं पाणी केलं आणि त्याच्यात जर भाजी लावून ठेवली तुम्ही, पाणी त्याची मुळं बुडवून ठेवली, तर त्या भाजीतलं पाणी त्या साखरेत येईल, भाजीतलं पाणी त्या साखरेच्या पाण्यात येईल. का तर भाजीतल्या सेल्सॅपमध्ये असणारं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे त्याच्यापेक्षा जास्त कशात आहे, तुम्ही पेल्यात घेतलेल्या पाण्यात. मग ते होईल प्लाझ्मॉलिसिस. कीप इन माइंड, आपण करतो आहे डिप्लाझ्मॉलिसिस. डिप्लाझ्मॉलिसिसमध्ये सॉल्वंट घ्यायचे आहे, पाणी घ्यायचे आहे, कमी ह्याचं घ्यायचं आहे, लक्षात येतं ना. आणि प्लांट सेलमधलं सोल्युशन मात्र हे हायपर असलं पाहिजे. दॅट इज ड्युरिंग द डिप्लाझ्मॉलिसिस. वॉटर डिफ्युजेस फ्रॉम द सोल्युशन इन टू द सेल. म्हणजे वॉटर एंटर्स इन टू द सेल. सेलमध्ये गेल्यामुळं काय होतं, गेल्यामुळं काय होतं, सेल टर्जिड बनते, फुगीर बनते. सो दिस इज डिप्लाझ्मॉलिसिस. So with this, friends, or before concluding this my lecture, once again I would like to give you another most important example which will help you to understand the exosmosis and endosmosis. Exosmosis and endosmosis, plasmolysis and deplasmolysis. कीप इन माइंड. मी पुन्हा एकदा सांगतोय, घरी आपल्या मनुके असतात द्राक्षाचे. तो मनुका आपण घ्यायचा आहे, पाण्यात टाकायचा आहे. म्हणजे मनुक्याच्या आतल्या सेल्सॅपचं कॉन्सन्ट्रेशन कसं आहे, हायर आहे, पाण्याचं कसं आहे, कमी आहे. मग पाणी कुठून कुठं जाईल, तर डेफिनेटली पाणी हे बाहेरून त्या मनुक्यामध्ये जाईल. एक 4 तासानंतर आपल्या असं लक्षात येईल की ते मनुके फुगलेले आहेत, का तर त्यात पाणी गेलं आहे. पाणी गेले म्हणजे डिप्लाझ्मॉलिसिस झालं. एंडोऑस्मॉसिस प्रोसेस घडली तिथं. कुठली घडली, एंडोऑस्मॉसिस म्हणजे डिप्लाझ्मॉलिसिस. रिगेन इट्स ओन शेप अँड साईज. पुन्हा त्याला त्याचा मूळचा आकार द्राक्षाचा वगैरे आलेला आहे. आर यू गेटिंग? हे झालं एंडोऑस्मॉसिस अँड डिप्लाझ्मॉलिसिस. वॉटर एंटर्स ऑर डिफ्युजेस इन टू द सेल सॅप. पुन्हा समजा ते फुगलेले जे आपण जे मनुके आहेत, फुगलेल्या मनुक्याचं जे द्राक्ष झाले, ते द्राक्ष जर आपण मिठाच्या पाण्यात किंवा भरपूर साखरचं द्रावण केलं आपण, त्याच्यात जर टाकलं आणि समजा त्या साखरेच्या द्रावणाचं कॉन्सन्ट्रेशन हे त्या फुगलेल्या मनुक्यापेक्षा जर जास्त असेल बाहेर, तर मनुक्यातलं पाणी बाहेर येईल आणि ते होईल एक्झोऑस्मॉसिस. वॉटर कम्स आउट ऑफ द सेल. ही प्रोसेस तुम्ही घरी हा एक्सपेरिमेंट अतिशय साधा एक करून बघायचा आहे, मजा येणार आहे तुम्हाला. सो सायन्स स्टुडंट्स विल हॅव टू ऑलवेज कंडक्ट the experiments and understand the concept by going through the experimentization. With this, thank you very much, students.